Ekonene. Na hii ni a Patreon exclusive, na wacha tuanze na a special shout out to the silent patron. So tunasema if you can't join us on Patreon, please be like the silent patron, because the silent patron ndio amefacilitate show. Alafu leo tuko na best yetu, yani msewa nguvu kabisa, like one of our biggest supporters, na pia like one of our most popular fans. Unajua kuna ule msa anapendwa na wase wengine wale na watch show. Na hiyo ni Nyerere. Nyerere ni aje jo? Niko fresh maf manze, ni aje zaka? Poa mambo. Niko fresh kabisa. Uliacha kutujoin kwa live na wasol kuna pambikaga sana na wewe kwa live. Ilikuwa like Nyerere iko happy jo. Shughuli so hivi ndio ili happen. Hiyo time yenye nilikuwa na join, nilikuanga on contracts. Okay. Nikakuja nikapewa full time role. Okay. Yenye iliongezwa responsibilities. So nilikuanga niko free Friday afternoon cause ndio usiku yenye mnaingia live. So ikabidi siku zingine na join na comment hapo hivi. Siku zingine na travel most of the time. Alafu sasa inabidi na follow tu baadaye. But ni poa kukuona. So saizi umekam Kenya? Yes. Umekam Kenya in what capacity? Because umekam professionally, hujakam kuchill, si ndio? Nimekuja job. Job wagani? So na work na NGO. Yenye tuko based Africa sahi. It's a Canadian NGO inaitwa Mastercard Foundation. Okay. And tuna work Africa. So aim ni ku ensure that by 2030 30 million Africans wanapata dignified and fulfilling work. Okay. So sahi tuko na offices Kenya, Rwanda, Uganda, Senegal, Ethiopia, Nigeria. Unaangalia ngojea na kuna moja na ngojea unaona Tanzania. Manze, so Tanzania penye tuko represented, the head of programs anatoka Tanzania. Lakini soon tutakuwa Tanzania. Okay. So dignified, meaning hiyo dignified ni cause I'm guessing the first word is a lot of jobs, lakini are they all dignified? He dignified mnamaanisha because of the living wage. Dignified ni job yenye unaweza apply skills zenye umelearn. Okay. So ikuwe umeenda activate institution, unaweza pata job yenye unaweza apply hizo skills zenye umelearn hapo. Ikuwe umeenda ukasoma maybe medicine, unaweza apply hizo skills. So na fulfilling ni as in umetumia hizo skills, uko satisfied, umesaidia your community. So dignified and fulfilling work. Okay. Because that's what I'm going to try to understand, like dignified, because as usual I have to think about the first one. Kuna a lot of jobs in the first world is less dignified. Simaanishi ati kuosha choo, but see it's legal kuact porn in Canada, si ndio? Si Pornhub iko based nini? Ni kwenyu? Montreal, Canada, I think, yes. Oh, damn. Okay. Hauje kuenda huko internship? Na ngoja wa post hizo internship opportunities. Maybe tunaweza recommend wase. Lakini huko I guess nika YouTube watu wana upload remotely, unajua. So kuna hiyo I doubt kainaweza kwa nini. So but ulienda Canada ku study, si ndio? I went to school. So wacha tuanze na ile kitu mafans waiko nini walifanya nikajua. Kuna ile time ulijoin, kuna msa alisema ulikuwa the top student. Ilikuwa top student Nyanza ama top student Kenya? Siku hapo ndio kitu sikumbuki. So acha ni brag. Sisi ndio the last class kukua ranked na Kaimenyi. Na hiyo ilikuwa 2013 KCSE. Okay. So nilikuwa number 1 Kisumu County. Okay. Number 11 kwa maboy na number 15 nationally. Number 15 nationally? Alafu sasa ika happen kwa gazeti niliweka hapo page 1. Story yangu ilikuwa ishakuwa covered NTV, Citizen na KTN. Ulikuwa covered aje like he used to hard goats, now he has ilikuwa gani? Because najua how try to portray the poverty side, they really love that. So uli cover you from what angle? Actually thinking about it, saa hivi venye na work na
because most of the people tuna work now at Mastercard Foundation ni wanafunzi wenye wametoka maybe from a background kama yangu because mi pia nilienda kusoma na hiyo scholarship. So the way the story ilikuwa told from okay msee hakuwa na anything but ni smart against all odds. But sahi tunajaribu kuchange the way yenye stories zinakuwa told. Hata kwa Equity venye wana tell stories cause niliingia Equity after hapo. Na sasa hii penye niko Equity inakuwa Wings to Fly ama? So Equity iko na Wings to Fly. Alafu wako na hiyo Equity African Leadership Program ELP. Alafu within ELP kuna college counseling. Sasa college counseling hapo ndio mnaambiwa about how to apply to schools abroad, within Africa too, within Kenya. So unapewa hiyo mentorship na guidance. Okay. Ni interesting. So 2013 umefanya KCP KCSE. Yes. So after KCSE ukajoin UON first. Nikaenda UON. Uko na study medicine and surgery huko. Chiromo, the land of the living and the dead. Ulikuwa kwa Chiromo. Okay. So Chiromo ukachapa how long kabla utravel? 1 year. Alafu ukaenda Canada. Which university? University of Toronto. Kustudy? So time nilienda niliacceptiwa kustudy mechanical engineering. Okay. So cause nilikuwa nimeenda med hapa hivi na pia hiyo pressure tu ya payroll. Ya kufanya med. So nikamaliza kwanza acha nikurudishe nyuma kidogo. So nikamaliza hii med 1 year but already nilikuwa nishapata acceptance. Kwanza si University of Toronto pekee. Shule zingine nyingi. UC Berkeley ilikuwa among the schools nilikuwa accepted. California Berkeley. Nilikuwa nimeacceptiwa civil engineering. University of British Columbia. Pia ilikuwa engineering fulani. Cause hauwezi enda directly kufanya med. British Columbia hiyo ni Canada ama? Iko Canada. So nikafanya visa hizo zote cause Pero alikuwa anasema wewe unafanya med. So mi nikaenda home nikamwambia ni aje niko na visa yangu ndio hii. Niko na acceptance yangu. Mimi naishia. Akajam kidogo but anajam kuisha majuu. Cause si unajua mapero yo generation walikuanga mtu yeye anafanya med. Hizi ndio course zinalipa poa. Nafanya law. Nafanya engineering. But yeye alikuwa ana insist med. Wewe ni Buddha mother? Buddha. Cause hata jina amenipea. Jina yangu ya Kisii natoka Nyamira County. Naitwa Nyaribo. Ni daktari mwenyewe. Mwenye aliyoitoka hapo around. So akasema lazima niitwe daktari cause lazima familia yake kukuwe na daktari. Lakini nimwambia ukipata masters you can still get your doctor. Sasa unajua yeye haelewi. Yeye hajui. So una plan to get masters in your ama ama shule iende shule nitaendelea. But sasa sinde nimeacceptiwa kufanya engineering. Nikaenda nikafanya engineering for 1 year. But same time nilikuwa med. Nilikuwa nimeanza kupenda sana brain. So nikakuja home 2016. During hiyo break kujifikiria tu manze. Nikasema acha nirudi kwa brain. So nikauliza shule naweza switch to neuroscience. Wakakubali ni switch. And I did transfer a few credits kama math. Kuna physics nilikuwa nimefanya. Bado iko kwa neuroscience. So nikaingia neuroscience and political science. So nikifanya political science nikafanya class ya philosophy of the global south. Because mostly huwa tunafundishwa about German philosophers tu wa Europe ama US. So nikaweza kulearn Afrika kumbe tuko na philosophy. In as much as haijaandikwa chini like our culture tu yenyewe ni philosophy.
so nikasema okay, hii political science after 1 year acha ni transfer a few credits nifanye African studies cause there's a lot to learn about Africa. So nilistudy neuroscience and African studies. Na so ushamaliza? Yeah, nilimaliza 2019 December. Okay. So ukapata hiyo, so saizi uko na a degree in a bachelor of neuroscience? Yeah, neuroscience, bachelor of science, neuroscience. Unachagua moja, either bachelor of arts ama science, but wanaandika hapo bachelor of science. Sasa neuroscience and African studies. Okay. Ningetaka ingekuwa bachelor of arts, African studies and neuroscience. Yes. But nipo we have as bachelor of science. So in neuroscience, what did it involve? Like how are you studying the brain? You have to study the physical brain itself, ama it's just so like bado ilikuwa inabidi mpasue tu maitif kadhaa mazi? Yeah, actually so kama tukiwa UN ulikuwa unapewa hiyo kadava kabisa. Unaikata hivyo. But saa venye nilifika huko nilipata wako na models zingine za brain zenye you can work with. Pia wako na cadavers because tuko na University of Toronto iko na one of the biggest anatomy labs in the world. So kulikuwa na hizo resources tungeweza kuwork nayo. So nilifanya like kama biochemistry ya brain, hizo physiology ya brain, anatomy. Alafu sasa tukaanza kulearn sasa about sasa maugonjwa nini. So hapo ndio part yangu, place nilikuwa interested iliingia na penye nilifanya research. So research yangu ilikuanga kwa clinical neuroimaging. So ni basically kama kusoma x-rays za brain. So but hapo hatutumii x-ray. Tunatumia hizo ma EEG, MEG, ECGs. ECG I think nishaionanga. Umanisha? Electro. Hiyo jina electro. Because I think nishaionaga hiyo andikwa kwa manini mob. ECG. So walikuwa na study na model samuli mwaka dava. So for me yangu ilikuwa sasa okay unasoma hizo zote but yenye mimi nilikuwa na practice ilikuwa saa na work clinical. So trauma, hizo accidents na mental health. Kuangalia changes in the brain. So maybe nitakuonyesha a few models kwa simu zenye nilikuwa nachukua kwa lab. So tuseme mgonjwa amekuja anasema kuna Alzheimer's. Sasa tutajua aje hii Alzheimer's imefika wapi. So anaingia kwa hiyo MEG machine. Na hizi MEG machines ziko very few in the world. Because moja ina cost almost $250 million. Ziko about 400 kwa dunia na 200 ziko Japan. So hizo zingine ziko dunia mzima. And that's how much research kwa medical field imegrow. Hadi EMEG machine inaweza kusomea ikuambie ni nini inaendelea. Imefika hadi hapo. So hizo ndio mimi nilikuwa nafanya. So ukishaeka kichwa hapo ndani ina scan, inanichorea hizo manini ma waves nini. Na learn, naona venye alafu naweza jua nini inaendelea. So kama 200 ziko Japan nini? Plus Canada mko na ngapi? Canada ziko 3 na 2 ziko hospital inaitwa Sick Kids Hospital. It's one of I think it's the biggest children's hospital in the world. Na the biggest children research hospital in the world. Na wana partner na University of Toronto. No, so ile like you study those kids that God has decided to test. Nini that was actually a sick joke. Poleni jo. Actually most of the institutions in Canada na US wana work sana na research ndio their main focus. Ndio kitu moja nilinotice a big difference nikisoma kama UN na huko hivi. So kama UN unafidiwa info, unaregurgitate, so ni hivyo umeandika notes. Cause kumbuka hizo ma lectures kwa tunaenda tu tunaandika notes alafu tunajipea shughuli. Hakuwa na anything like
it didn't feel like a university education. Yeah, na mi niliingia first year ndio tu nilikuwa na learn sasa hizo vitu zote, lots of theory. Second year nimeanza kufanya research, niko lab all the time. Yeah. So hiyo ndio a very big difference. Yeah. Okay. Hiyo ni interesting sana. So hii ni so kaona sema ziko 3 na 2 ziko kwa hosi fulani, wewe ulikuwa kwa hii hosi ingine? Yeah, sasa University of Toronto ina partner na Sick Kids Hospital. Yeah. Na Toronto General Hospital. Yeah. So ulikuwa Toronto General? Zote mbili tuna work nazo, so okay. Sick Kids. Sick Kids mostly. Yeah. Hii ni Sick Kids ama Sick Kids? Yeah, Sick Kids. Okay. Kuzungua nationalika ni Sick Kids. Okay. Yeah, but inaandikwa kama one. Yeah. Yeah. Okay. That's like, hey, but that's nini. So hii ukiwa na hii ni ya neuroscience vile mlimesema, but you are just supposed to diagnose. You can't do the actual surgery or anything. No. So difference ya neuroscience na neurosurgery. Neurosurgery uko na hiyo practical experience. Yeah. But neuroscientist ako na the theoretical experience. Yeah. So now you understand the brain kabisa. So kama mimi naweza angalia hapo nione what's happening na that's it. Yeah. Na maybe nipeane recommendations, you can do this, you ana gray matter inaisha nini, mfanyie this kind of therapy. But mtu mwenye atafanya sasa hizo nini ni neurosurgeon, si mimi. Vile unasema hiyo gray matter lazima nijikumbushe. Gray matter gani? Okay, gray matter, white matter zenye zinaunda tujue tumesahau hizo vitu tumesahau jo. Yeah, so brain imeundwa na nini hizo gray matter na white matter. Yeah. Aziko 50-50 ama how do you know that one is reducing? Vile umesema, I'm just going from what you just said like a few seconds ago. So imekuwa while lakini machine tu itakwambia tu like what you're supposed to do. Yeah, so ukiona maybe inapunguka hapo unajua yenyewe dementia imeanza kuhappen because ukilearn because every day ni memory and learning. So ukilearn neurons zinachukua information zinaenda zina attach kwa tuseme gray matter. Okay. But sasa kama nini inapunguka inamaanisha hata memory haiko poa. So hiyo ndio basis ya vitu kama dementia. Na hizo dementia zinakuja na hizo Parkinson's, Alzheimer's, hata some levels of depression. Okay. So hii nini hiyo inachukua 4 years ama inachukua 5-6 years kama medicine? Yeah, inachukua 4 years. 4 years. Because medicine like in Canada, US inachukua how long? 4 years. 4 years. Because hapa Kenya ni 5. Yeah, hapa ni 5 but inakuja kama undergraduate. Yeah. But huko inakuja kama graduate program. Yenye pia I feel hapa hivi tunafaa kuchange hiyo system kidogo. Because watu wengi sana ulalamika about the kind of services wanapewa hosi. The way wanakuwa treated na madaktari. Because kama kesi yangu sikuwa nataka kufanya med for example. But nimepata A. Na hiyo time siko mature enough kusema I need to do medicine, I need to do this program, I need to wewe unafuata kile mzazi anakuambia. Alafu nimefika hapo manze, nimemaliza. Alafu the way the Kenyan system iko, kama umegraduate na hii program ukienda kuitisha job kwa program ingine kama my case nao tutafika hapo. Nani anakuuliza mbona unatoka kwa hii program, si ndio kitu umesomea? So unapata kuna madaktari wengi maybe hawapendi hata hiyo kazi but wanafanya cause that's what they studied na that's the only way ya kupata do. So tukieka ikuwa graduate program, unakuja unafanya a pre-medicine program yenye pia we need to restructure the university education ndio tukue na serious art schools. Because hapa hivi ukiongea about arts wase wanakuona ni kitu ya chini nini. Tukue na serious arts and science schools. Hata tunaweza develop arts and science university hata moja tu Afrika. Ikue hub ya watu kuja kulearn because una learn a diverse set of skills. Mashule kama
Vanderbilt University. Unakuja hapo manzee, one of the best liberal arts university. Una learn a diverse set of skills zenye unaweza tumia anywhere. Ikuwa unataka kuingia kwa med, ikuwa unadai kuingia kwa law, si lazima ugraduate hata na one program. Eti yo nimemaliza na philosophy nini. So yo Vanderbilt kwani wanafundisha nini? Yo liberal arts, what's liberal arts? Liberal arts. Because I think Democrats have owned the name liberal so much that ukisema liberal arts, I'm sure it's something different, but what's liberal arts? So liberal arts universities ni zile unaweza ingia hata kama uko undecided, as you offer hizi programs tu, ati unaingia unafanya this engineering, unafanya hii ziko ndio, but unaingia kama the first 1-2 years. Unaweza explore, unaweza explore. And wako na system ya vile hizi zote zita accumulate, umalize na kitu at the end. So ukitoka hapo hivi unaweza work anywhere cause umepata diverse set of skills. So which is the like one of the biggest acting schools huko, like universities if I want to start acting for example, let's say acting hapo siezi nini, hawezi jua. Okay because that's like in another life, one of the things ningetaka kuexplore. Ile to be able kusimama mbele ya kamera and laugh, niko like become another person. I always find it to be super fascinating. I think vile nani alitokea Nyerere, tulikuwa go on some nerd stuff. So kuna change cables za HDMI. Nasema kumbuka vile nakwambia like kuna hii movie moja ile nitajudge nayo picha. Alafu tukaenda, ilikuwa ni Judas and the Black Messiah. And unakumbuka nikikwambia juu ya Kaluya, like the way Kaluya was able to bring Fred Hampton to life. Unacheki. So I always admire that, like you can become another person. And I feel ni kama I credit Kenyan actors for being as good as they are with zero training. You understand? Like say like majuzi nilikuwa tulipatana na Nyakundi wa Click Bang. And I was there telling you like, hey Buddha Joe, nini, because like the Nyakundi I saw that day and the Nyakundi I seen in the movie are two very different people. And you have to respect that, considering it's self-trained. One of the few actors wa Kenya ule si self-trained is already in Hollywood, Lupita. So Lupita si alistudy Yale. So yeah, that's what, like as you said, we need more art whatever. Cause hapo hivi ndio hatuja focus kabisa na African governments. Kwao si priority because history tumetegemea sana international organizations, ma NGO kuja kusupport our education. Unapata hatufanyi anything as governments. Hata ukisoma national budget hausikiangi kuna budget hata ya unis kufanya hata research. Because zikifanya this research you wata notice okay kuna gap kwa hii nini kwa community yetu. So how do we deal with this? Let's develop this kind of universities. It's not about the number of universities because we have lots of universities. Lakini it's about wase wakitoka hapo quality. Bado tuna study the same things that our fathers studied in. Unajua. So actually nilikuwa nabonga na wife cause my wife alistudy JKUAT for 2 years cause aliapply tena aka-apply tena ndio akapata. So apply Kenya kwanza. As in aliapply uni mara ya kwanza. Uni ya US, Canada. Haiku come through. Okay. Zenye alipata hakukuwa na funding. So aka-apply tena ndio akapata full funding. So alifanya 2 years JKUAT. Akona study? JKUAT? Because I'm ni agriculture and technology. I'm just want to know some what engineering. Atakuwa disappointed akisikia. Na Canada alikuwa na study at least. So alikuja alienda US Michigan State University. Aka-study biosystems engineering. Okay. Alafu akamaliza akaenda McGill University in Canada. Ana study bioresource engineering. Ana focus on food and waste management. Okay. So akiwa JKUAT alafu sasa ndio ametransition kwenda Michigan State. Ndio ana notice
hii nini tunatumia hata AutoCAD already iko kwa nini as in iko developed, ishafika hadi tunaweza itumia kwa desktop hivi vizuri kwa PC. Na huko hivi lecturer anatufundisha vitu on paper zingine sio maybe si AutoCAD per se but hizo some of the systems ni outdated manze, unafunzwa na kitu ilitoka 202. So ina make sense ukiona UN wanajenga complex but it's a Chinese firm doing it, see they are graduates. So what's the point ya kupeana such kind of an education? It's I think it's a very tricky balance, because even like kabla ni sao this train of thought tulikuwa na Dr. Rain hapa, and Dr. Rain was saying like the way it's so hard to get a job as a doctor right now in Kenya. Acheki like as things stand right now, it's easier to get a career out of nursing than it is to be a doctor. And the reason why nursing is easier is because the whole world there's a shortage of nurses. I don't think kuna country kuna enough nurses, if I'm not wrong. Iko, do you know that? Like there's like it's the easiest way to immigrate to any country in the world right now. Of course US kuna kuwaga na STEM. So kuna kuwaga na STEM, inakuwaga science, technology, engineering, mathematics, ndio. So there's STEM of course as a student, but now as a career right now one of the easiest careers to immigrate to any country in the world niko na few friends ni nursing. Tulikuwa nao UN, tulikuwa nakaa hapo hall 4. Sai wako Europe wengi sana walikuwa wanafanya nursing, si ndio? Wengi wao wako Europe cause wako na hiyo program ya kupeleka nurses huko, alafu wanakuambia maybe unakaa for 2 years but 2 years ikipita bado wako na shortage. Wanakupea hata permanent residence. Cause nicheki kama Germany saizi wana seek the same thing, but Germany I think wana seek from the angle of mostly engineering and sijui what graduates, nacheki. So kuna hiyo side. Of course Japan si tunajua kuna ile shortage of labor generally. So that's where now the degree becomes important, where you know it can open up the world for you. But now this Kenyan degree, we need to think of a way to give it more quality. Na hiyo quality itakuja na research. To invest in research. Acha nikupe example. 2018 nilikuja Kenya kufanya research. Nilikuwa Western Province, Webuye. Kunafanya research? Sasa hii ilikuwa in African Studies Department. Nilikuwa naangalia kwanza courses of low performances kwa hizo day schools za ushago. Na pia number 2 ilikuwa about language. So nilikuwa nauliza tu cause mnaongea Kiluya home sana. Ilikuwa place ya Wabukusu. Ukikuja shule inabidi ufundishwe in English. Na maybe umelearn English ukiwa class 4, class 5. Ina affect aje performance yako cause msako tao amesoma English maybe from home hadi class 8. Si unaona wata perform nini? Different. So si lazima niandike kama proposal yenye na submit. So lazima nifanya some research, nitafute some papers. Natafuta paper ya professor wa University of Nairobi. Hakuna. Nikapata moja ya professor wa KU. Nini zingine zote, research zote zinafanywa na UN. Ukiangalia hapa hata tukisema how can we support refugee students? Because refugees wakimaliza form 4 hawezi enda hata uni. Tungekuwa tumepeana do kwa maprofesa wenye wanawako wa social sciences, wangeenda wamefanya hiyo study. Tungejua kuna hii gap. Nini refugee akimaliza form 4 hawezi enda nini? Hawezi enda uni ya Kenya unless akuje kama international student. Ama atafute scholarship nje. Inakuwa hivyo? Nini refugee anafanya hadi nini na wamuulizi wewe ni wa wapi? But akimaliza form 4 akipata hiyo ndio anakuwa international sasa. Ndio sasa anaambiwa wapi pepa zao. Na
pole nimedivert nikiingia kwa refugees. It's interesting, sikuwa najua. Refugees wengi huwa wanakuja wakiwa very young. Na hiyo time hata pero maybe amebaki huko, maybe pero ako hapa, wanaingia to the aim ni kukua safe. So wameingia kwa country, hawajali about hata papers, wao pia hawajui, they are very innocent. Umefika 18 unaambiwa wapi papers zako, au refugee card yako ili expire 10 years ago. Ungejua aje ulikuwa mtoto? Umeona kama tungekuwa tumewekeza do kwa research, tungekuwa tumeambia ministry okay, kuna hii gap, kuna hii gap. So nilienda up kufanya research, yani na papers za NGO, kitu chenye ningepata kama wangekuwa wameinvest kwa professors wa Maseno University. Kuna hizo and that's why saa zingine mufil ni kama pia like Kenyan academics, I don't know if I should tag the whole African academics, but kuna kuagana this sort of attitude that does not end up helping the society. Because let's look at even like the late Professor Magoha alikuwa msee moja, according to me alikuwa na madharau mob, but he should have been the guy who understands education enough to come up with a solution for this refugee thing. Did he do that? Nacheki, because I feel nika Kenya you just try to attain to be a professor and then it ends there. I'm a professor, so I'm respected in the village. Story kwisha. Mimi kama wewe ni professor na every year hautoi paper yenye umefanya research, wewe si professor. Wewe tu ni title. Because professors au wase wanafanya research all the time, na wana work na wanafunzi kwa hii research yao. So hata tukiongea about job creation, nini professor amepewa do na ministry yako na shule university, kwanza uni imepewa from nini ministry. So akona do ya kulipa wanafunzi wafanye research na yeye. My wife amefanya research from first year venye aliingia uni, in as much as tuseme akwa the best kwa lab, akifika fourth year alikuwa the best kwa hiyo lab. So sahii ni kitu chenye akitaka kufanya research, akitaka kuendelea aingie kwa field, she can do that. Unacheki kuzata nini imenikumbusha majuzi nilikuwa naona poster Neil deGrasse Tyson. Unajua Neil deGrasse tours the US just doing lectures. He tours the US. Unajua mse Neil deGrasse Tyson? Nimemcheki. So he tours the US doing science lectures. Na kuna ticket sell out. It shows you the difference between that country and ours. Because here, do you know who can tour in this country? Prophet Uhur. Like if Prophet Uhur asks for watu wakuja na walipe kuingia, he's going to get more people than like a Kenyan scientist, like maybe a Professor Bell. Let's say time Professor Bell alikuwa anatuambia amediscover nini ya AIDS. So inakuonyesha like the differences, alafu inakuonyesha pia vile how like countries can be so different and so many earning opportunities. Because if you're a professor of astrophysics, and apart from lecturing, you can also apart from lecturing the classroom, you can lecture other people who are just science enthusiasts. Unajua they are not like ati hawakuji to your lecture for so that they can pass the exam, they just coming because they are curious. That's interesting. Unajua sisi hiyo on Valentine's Day, National Prayer Day. So and it's the 21st century. So you have your great grandmother somewhere in heaven or hell wondering like what the fuck is going on. Like times have changed, the same way we used to pray, hakuna solutions bado. Actually kuongea about hizo guest nini, kuna class nilifanya ya nutritional neurosciences. And the whole class ilikuwa different professors wanakuja. Hatukuwa na professor, ilikuwa from professors from different universities wanakuja tu kupeana guest lectures.
hivyo unaendelea kulearn. Okay, huyu anafanya research about wine Chile. Huyu anafanya research about a certain kind of food kwa hii region. Yeah. So hiyo pia tu kulearn from research zao, unaweza kuwa motivated ukama up with your own research idea. Unaweza waitisha job uende uone wanawaka aje kwa hizo nini field nini venye kujua hata venye wine tu ina affect brain. Yeah. But inakuonyesha like hii incompetence yetu mushindwa ilitoka wapi? Because hata I think ilikuwa nani alitupatia hii story, as in kwa naambia Dr. Kingori vile from one of guests wake, this girl called Swiri Nyarkano. She was talking about like the universities in Timbuktu and the way people would travel from all over the world to go to such universities. So these were African universities, sindio? So if you look at that, this is like Africa maybe in the 12th, 13th, whatever centuries, 14th, 15th century. You compare with Africa in the 21st century, where our universities are some of the most useless universities when it comes to anything that involves research. That's why unacheki like buildings zetu zitajengwa na our roads are all need by Chinese. The Chinese, and the Chinese have the same universities, but now universities zao zinatoa like a certain level of competence that we don't have, and it's not a good thing. Yeah. So acha nini points mbili. Ya kwanza venye hii research inaweza tupea credibility sana. Na hata tuseme KU ni the best university kwa dunia. Hivi tuseme wameinvest kwa research. Kuna professor wa nini Stanford anataka kuwaka Afrika. Ama already anawaka Afrika cause wako wengi sana. Sasa atatafuta professor mwenye already amemake some steps kwa nini. Akipublish hiyo paper itaandikwa Kenyatta University professor na Stanford. CMIT itataka wanawak cause already wako na hiyo nini. Hiyo working relationship ama professors wanawakingi tu pamoja. Sasa CMIT watano, okay, Kenyatta University aende kutafuta tena mse wa Kenyatta University. Sasa mtu wa nini McGill University atasoma hiyo paper. Sasa already hivyo KU ishakuwa top university juu ya research. So hivyo ndio kuinvest kwa research itatupea credibility sana, ndio uni zetu zikuwe zirankiwe huko juu. Because ranking pia ni research. Do hiyo inarankiwa pia Forbes nini ranking nini. So besides hiyo sasa tukuje why atuja focus on vitu kama hizi. So venye tulipata independence sasa ndio tunadai kufigure out vitu cause system ilikuanga hizi ni shule za wazungu, Indians, blacks. Sasa tumeachiwa hizi zote. So kuziran tulikuwa tunategemea sana kupewa hizo do kutoka nje nini. So tukaanza kuinvest mostly kwa primary education. Alafu baadaye wakaona kuna need watu wapate secondary education because most people wamepata hii primary education. So tukaanza kuwa 1980s 90s tukaanza kuwa na hizo secondary education. So ndio maana unachekingi hata projects nyingi za gava hizo hata CDF nini zote zilikuwa zinaingia kwa those two levels of education. Hatukuwa tunafikiria okay after wase wamepata hii education what's next. So wase wanamaliza form 4 tertiary education hatujaekeza anything. Na kitambo tertiary institutions zilikuanga quite independent kidogo, ndio maana hata walikuwa na kazi ya gava kidogo. Wana strike, gava inaogopa. But sasa hawana funding. Gava ikasema acha tuwachukue tunawapea funding hizo majab. So gava already hii haikuwa priority kwao tertiary education. So wakabaki tu kwa incompetent hadi saa hii. And that's something yenye nahitaji kuchange. Because I understand nakunga kuna time Ruto alibongaga vibaya sana juu ya arts.
and I'd understand if for example tuseme we are going to like hizi STEM courses zinaweza kuwa free sawa and they're going to be free as long as after some point you have to serve like if you go for free study STEM for free in Kenya you have to give us at least maybe 3 years of your career has to be to give back to the society, give back to unajua create the next scientist, the next mathematician etc, and then still charge people for arts because arts is like if you want to do it you'll do it because otherwise probability of getting a job with it is very low sindio, so you can only do arts if you really want to do it. So I feel like that would help in some sort of way, but here Kenya I think even when Ruto was dismissing arts alikuwa na dismiss too but not articles alikuwa regard science in any way because if he regarded science in any way we'd not be having a national prayer day nachiki because this is now clown stuff like this is zile vitu za aibu because we're trying to imagine the Chinese are there seated in their country seeing you people praying and they're there like these people are wasting a whole day where they could be using to look for money to pay us. Actually hapo kwa hiyo point ya nini STEM nayo ifai kuwa free unajua mbona every day kuna new technology inakuja inahitaji pesa so ndio maana STEM haiwezi kuwa free so tunafaa tufikiria about how can we make primary education ikuwe free. Yes. Free yani si free ya Kibaki yenye unaambiwa toa doza books toa ikuwe free mtoto anaenda anarudi aulipi anything high school tutaimeka aje ikuwe free kitu chenye unanunua pekee ni maybe boots kama anacheza soka nini alafu sasa tukue na plans za government maybe wanaweza work na investment organizations tujue how can these children time yote yenye wanasoma for free wako na do fulani yenye wakiamua kusoma STEM wako na funding wakiamua kusoma hata any other program wako na do wakiamua kuventure kwa entrepreneurship wako na do cause masomo si the only route entrepreneurship ni place moja tunafaa kuinvest in na acha niende tena outside point kidogo. No, it's okay. On entrepreneurship nilibambika sana time nilisikia kuna hustler fund. Okay. Yeah. So mi nilikuwa na interpret hustler fund zitakuwa grants. Yes. Because tuko na young people wako na lots of ideas, entrepreneurship ideas. So hizi grants kama ziko una come up na idea yako, unaipitch, unapewa tuseme 150k, 500k. Una invest kwa idea yako. Tuna struggle na unemployment sahi. Ukiinvest kwa idea yako, utaemploy wase 5. Mimi nitaemploy wase 5. Zaka anaemploy wase 5. Tuna deal na unemployment. Alafu nikasikia ni malone na ni 500 bob 750 nikakuwa very disappointed. Kitu lakini imeni remind like one of the funniest exchanges I've seen on the internet was between David Ndii and someone. Sijui kama uliona. Check your exchange. So kuna mtu aliandikia David I think aliuliza tu like 500 shillings. I'm struggling to see what sort of business I can start with 500 shillings. And then I think David Ndii akasema you can hire out a wheelbarrow. I don't know, but you can hire out I think a wheelbarrow for 50 shillings in a day. So kwa nsema hire out this wheelbarrow for 50 shillings in one day. And uchukue stock ya miwa ya 300 shillings. Alafu akasema like you'll still have some change left. Because you can borrow a panga from your neighbor, but if you don't need to borrow the panga, anasema unazaibai. Panga ni that cheap. Nizapatikana so mbili. Okay. Where it got interesting was like after he'd written this, mse fulani akamwandikia hapo like you're not even ashamed. You used to shameless what? Can't you nini? Why can't you make your children pia wachukue hiyo wheelbarrow? Alafu India come reply because they are privileged. I found that to be super fine. Yeah man. Like
the kids are privileged so ji fanyeni hizi kazi za ujinga So, au wacha wafikirie na unajua for me mm. nikiona penye nimetoka yeah na steps zenye nimemake yeah inanipain sana time yenye kwa hizi position za kuchange policy na kumake hizi policies tunapea wase wenye wameishi kwa privilege maisha yao yote manze inauma sana because our care about their community for me chenye najali ni about okay kwetu we didn't have a big house sahi we have a big house what if ingeapenia 10 people in my community siyo ni transformation yes but msaa ameishi kwa mansion nini yote na yendi anafaa change your policy na maybe and again na the way the system ina work so inakuwa vigumu sana kuchange policy or I think the other thing now same onaga like they always see the smaller picture because the bigger picture would mean that the richer the country is the richer you'll become. I always give the example of the late Kirubi versus Jay-Z. Jay-Z is a rapper. Okay, wacha hata tusibonge juu ya pesa zake za hizi za madini dusu sama whatever hizi za majuzi hii do amepata but even before Jay-Z started to venture into manufacturing and whatever alikuwa ana compete wealth wise na like people who have factories in Africa. Unajua that should not be the case. Like I think right now inaweza sema hata maybe mseka Jay-Z ni richer than msewa Bitco. Sindio? So that just shows you how if your whole market is poor people you can't be rich. So now you have like the billionaires of South Africa, for example, like the richest billionaires in South Africa will be richer than the ones in Kenya because South Africa has more richer people, more whatever. So you should always try to make the people around you rich so that you'll become richer. And I don't think ni kama politicians wa Kenya wanajuaga hivyo. Like without buying power, you can do whatever you want to do. Na itakuwa ni shida. Bado utakuwa so unacheke si wanajua 5 bob. Tunaua anajua unga. It's because of that. Like people are so poor that a woman and their son will argue over food and it's going to end up with one person dead. No, like so quite sad manze. So but hiyo nini yako ni poa because inaonyesha pia the power of education because it's education that took you there. Mi na ni education. And it's what was able to make you now uplift your family back home and my community because seem just my family because watu wengi sana hata kusema ujatengeza kifence huko kaandika mvua kali kwa gate si just around si lazima ikuwe your immediate community maybe your village but una impact community in different ways. Kuna mtu ata reach out kwangu nini LinkedIn aniambie ni aje nataka kuapply for a scholarship unaweza ni guide hiyo nimemsaidia. Kuna msee ata ni watch maybe somewhere asikia nikiongea about something nimsaidie. So sahi pia tuna rethink about how we give back. I know. So kuna different ways ya kugive back. Because hata imenikumbusha kuna msee alisema aliapply scholarship ya Japan because of iko nini na akaiget. Buddha, you went quiet man na tujui what happened. Because tunataka kujua like what happened. So kuna watu sema it's easier to move to Canada than US. Is that true? I've always heard it. That's why I'm asking you as someone who's in Canada. Is it actually easier to even get a scholarship in Canada than to get a scholarship in the US? So actually within the past 3 weeks nimekuwa na about 15 people kwa DM nini Facebook wananiambia ni aje nasikia ni rahisi kuja Canada. Yes, it's easy but ni easy pia kwenda US. The best way ya kuimmigrate ni kuimmigrate as a student because already ukiwa na acceptance letter yako visa hawezi kunyanganya, hawezi kukataza. Uko na funding umeonyesha hapo kama
unaenda na scholarship ama utapata funding ya university yenye pia probably ukinipea chance naweza ongea about it. So ukienda na shule it's straightforward. Alafu for a country like Canada ukienda as a student unapewa visa for 4 years. Alafu kama hujamaliza inaweza extendiwa hadi umalize maybe 1 year. But ukiextend ni 1 year ama inaweza kuwa hata months. Cause kama uhitaji 1 year cause watakuambia submit transcript, pata letter from shule. Na systems zina work vizuri na way that ukitaka hiyo barua unaingia kwa portal, unai-download. Very straightforward. But huwa inaweza kuwa tricky sana kuwork na ma-VC hapa nini. So unapewa hiyo nini hizo extensions. Ukimaliza una qualify for postgraduate work permit yenye ni 3 years. Alafu within the 3 years ukifanya job kwa wameweka hizo majob kwa classes zinaitwa NOC scale. Unaingia kwa pool. NOC na maana National Occupation National Occupation something class National Classification National Occupation Classification. So kama kuna hiyo madaktari wako hiyo level ya juu au ni easy kabisa kupata permanent residence and etc. Yes. So within the 3 years ukifanya kazi for 1 year kwa class zenye zina qualify unaingia kwa pool ya ku-apply for permanent residency as express entry. Alafu wanafanya draws every 2 weeks on Wednesdays. So wakikufikia unapewa invitation. Sasa ndio una submit application. Na so ndio hizo ni draws za permanent residence. Yes. Ni kama vile US ufanya green card whatever. Yes. So as a student Canada ni hivyo. Alafu unaweza kuja kama worker. So worker tuko na federal worker programs, kuna hizo skilled worker programs. So kama worker lazima kuwe na degree ama unaweza kuja na degree ama bila degree. Kuna zinaweza kama bila degree. Okay. Kama gani? So hiyo nitaisema next. Yeah. So hii ya federal skilled worker hiyo ina work the same way kama express entry. But sasa hiyo una apply from kama outside. Kuna wenye wamekuja already wanaweza apply pia. Hii inaweza kuwa hard kidogo but ni a bit kama umequalify, kama unaona uko sawa, kama umepata job nini ina work pia. Ni point system. Alafu unaweza apply for provincial nomination. So for provincial nominations kuna majob kama tuseme plumbing for example. Wanahitaji plumbers wengi sana. But country haina capacity ya kuproduce kukuwa nawe enough number of plumbers. So kuna hiyo unaweza apply for provincial nomination. Alafu province ina kunominate. But that one you have to be on ground ama unaweza apply hata nikiwa Kenya. So hiyo mostly nimeona watu wenye wako hapo already on ground, si ndio? So with that unalipa do kwanza ndio province ikunominate. Because immigration ni one of the hardest biggest income generators for those countries. Because unalipa everything, unalipa hizi vitu zote unalipa. The rich get richer. So hiyo unapata 600 points kama umekuwa nominated na province. Alafu unahitaji kama 100 points kama tuseme education. Kama umepata degree unapata kama 120 points. Kama unafanya English test. Tumefanya English nursery but bado tunafanya English ya mfala huko. TOEFL, test of English as a foreign language. TOEFL, kuna CELPIP, kuna IELTS. So kama hiyo itakuwa around 50 points kama umepita vizuri. So with your provincial nomination it's very easy because already uko na 600 points. Na huwa wanafanya draw kama kuingia ni between 450
to 500 points utainvitiwa. Yeah. So kuna hiyo. Alafu kuna time Canada inakuja na some immigration programs. Kama kuna ilikuwa inaitwa Atlantic Immigration Program. So unajua Canada is so big, ni kama size ya half of Africa. Yeah. But population yake ni same na population ya Kenya. So kama wako 40 to 50 million, sidhani Canada imepita 50 million people. Because Canada, like, there's a very big chunk that's inhabitable, sindio? Yeah, economity. Canada iko na 10% of the trees in the world. Yeah. Oh, okay. Canada income ana yake bigi ni lumber. Wanauza timber kwenda US. Yeah. Oh. Yeah, so kuna hizo provinces zenye pia ni baridi sana. Ukienda kama Nova Scotia huko, ukienda Halifax ni baridi. So unapata hawana hata wase wa kufanya kazi kwa coffee shop. Yeah. So gava inaenda kwa hizo nini zote, inatafuta mnahitaji watu. Inaunda program ya immigration kuleta watu kuja kufanya kazi huko. But wanakuambia lazima uishi kwa hiyo province maybe 2 years. Yeah. Ndio unaweza toka uende place ingine. So wao kuna hizo programs zenye kama uko interested ku apply, check tu kwa website ya Canada Immigration, inaitwa IRCC. Alafu of course ni corruption free, sindio? Ni corruption free, hakuna. Alafu na guess hizi za gava ni somehow ni free ama you still pay? Because kama green card ya US you don't pay. I think watakuitisha kama biometrics, itabidi umelipa hiyo $85. Watakuitisha but hizo watakuitisha ile time ni kama you are getting it. Si ati siku ya kwanza ile umeenda kwa cyber lazima ni spend 85 ni upload biometrics zangu and still fail. To be honest, siko sure. Yeah. Siko sure. Alafu pia kuna hiyo yenye unaweza work directly na company huko. Kama kuna wasa wana apply ma job huko. Alafu company inakupa LMIA. Hiyo ni kama inakusponsor. Yeah. Hiyo inakusponsor na hiyo work permit. LMIA, laughing my international ass. Lazima you have to talk some shit. Okay. So hiyo ni Canada. These are very interesting news because kuna kitu moja vile musemaga muskizaga umsenaitwa nani, kuna matai muskizaga Kibe. And there's one thing that he said that I found to be super interesting, that when you live in Africa mtu patiwagwa this age thing where I have to do this by this age, I have to do this by this age, I have to do, alikuwa anasema it's bullshit. So hizi programs unasema are they open to all ages ama it's a certain age group where like ukishapita hii age you can't try to be the best plumber in Canada ama they don't care as long as you can deliver? Okay, age ina matter indirectly. For example, express entry points kama uko between 16 to 35 hiyo youth. Unapata kama 100 points. Ukiwa 35 hadi 40 itakuwa kitu kama 80 points. Yes. Siko sure na hizo numbers but for me cause niliapply kama hiyo bracket ya youth, so hiyo niko sure. But zinapungua the older you get. Yes, because wanataka mostly young people. Because Canada pia ni aging population. Okay. Yeah. So andaka at least kuja huko pia uzalishe. Ataka labor. So but still ile kitu nataka kusema ni mse yuko na that dream and yuko na a certain you can still apply, si ndio? Even if you are older. Si nikutry manze hizi vitu si ni kutry opportunity kikuja unaenda nayo. So hizi ni websites gani? So umesema ni website gani mtu anaweza check specifically for Canada? For Canada, IRCC Canada. IRCC. IRCC. Canada. Ama tu IRCC. Aniko sure itatokea. Ni Canada. Itapop. Ni something immigration, refugees. And something of Canada. Okay. Yeah. So kuna hizo. Alafu of course kuna watu unakuja hivi kama visitor, una-apply ile visitors nini? Alafu unakala kukaa for 6 months. Wase wengine huenda wanatafuta kama cash jobs. Kama kufanya kama kwa bakery for example.
unapewa cash maybe end of week end of 2 weeks huwa nalipa every 2 weeks. I think kuzio ni kitu ni hustle moja ile nani alituchanuaga juu yake. Niko sure uliwatch show ya DNA. Ile DNA akisema vile alichanduliwa na Jaguar that ukienda States even as a musician you can earn extra money through physical jobs, hizo za cash. So alikuwa anasema DNA alikuwa anasema the way they were loading I think boxes kwa trucks and then they just be paid in cash. And the cash was bullshit in American level but kwake it was so much like alikuwa anasema I think Kas Korong alisema alitengeza like close to a meter Kenyan money just doing bullshit jobs. So nikiwa hapo first year second year ningeweza cause sikuwa na hiyo time siku work hiyo nilikuwa nafanya tu shule kabisa. So ile time niko free naingia tu Indeed naingia kuna website inaitwa Kijiji ni kama Jumia tulichanuliwa juu yake na Dag Mtai. Tunataja hizi vitu ndio uende watch bana. Dag Mtai alituchanua Kijiji. So naingia hapo Craigslist hiyo time ilikuwa so naingia hapo naangalia zile majob una post tu job ama unaweza post ama unaweza enda job. So naona ni wapi wanafanya wanataka msewa nini dishwasher nakimbia huko naosha nini vyombo hapo jioni natoka na $100 dishwasher ya huko sika yetu si huko at least ni easier kidogo hiyo unaweka hivi una load kwa nini unatoa hizo physical nini unaweka unapanga kwa hiyo nini machine unaisukuma kwa machine mtu mwingine anatoa the other side anazipanga vile zinafaa kuwa. So mimi ningeenda nifanye hizo hiyo ya mabox jioni hivi niko free naingia tu nakimbia cause huko hawatakuuliza nini social insurance hiyo si number so unaenda hapo napiga tu the good thing wana comply na minimum wage hawawezi kupea below minimum wage na rule ya Canada sijui kama ni the whole of Canada but Ontario province hawezi lipwa minimum of 4 hours hata ukienda ukosane na boss cause watu kosana na boss mnatukanana atakupatia hours zako 4 hours hata kama umekuwa huko 30 minutes akikataa unaweza mpeleka mbele so unaweza kwa tu kanse hapa kuna ile hustle poa acha hapa niende nichachishe unamkosea heshima akuachilie so wase wanakuja kama visitor wanakaa hata wana extend hiyo 6 months wakichapa tu hizo makash job maybe wako na msichana wa host ama wengine wanakaa hata kwa street nini alafu hatuwezi advice kwa streets especially kwa ujazoeo weather muda itakutandika so ni poa kawa kuenda kwa uko na plan si ndio alafu utry ku unatafuta lawyer lawyers ni expensive but ushapata do ya cash job anakusaidia kuandika story unaapply unaweza claim refugee unaweza explore to different immigration unaweza tu zile za when Ruto came out and said is against LGBTQ ama nyinyi mna hiyo jinga LGBTQ ati mnapatiana immigration based on that. Saa hii unajua gavaza huko zimeanza kuwa smart. Wameanza kujua ni ujinga, si ndio? Waanza kuona hizo trends. So lawyers pia wanakuwa creative cause ni kazi yao manze. So kuna hiyo hiyo ni side ya Canada. Sasa for US pia kwenda as a student ni the easiest. Okay. Lakini sasa for US problem yao ni hiyo work permit yao inaitwa OPT. So kama ulifanya class ya course ya STEM unapewa OPT for 3 years. OPT? Okay. OPT ni kama work permit. Google. Maja nikuataka kuuliza nini kajua nimeanza we memory yako nikaa yangu sote wasewa Google mi najua hizo manini abbreviations so ukienda kama hujafanya STEM unapewa OPT ya 1 year lakini sasa catch lazima upate job within 3 months of graduation. Usipopata within 3 months of graduation au OPT yako iko invalid. Urudi country yako.
alafu job yako inaweza kusponsor kupata nini hizo work permit ama visa hiyo nini permanent residence hiyo green card. But for US ni tricky cause ya medical insurance. So US hawana universal healthcare. Wao wako na hizo co-pays. So if your company haita kusponsor hizo vitu cause company zinaogopa tukiemploy mtu mwenye si American itakuwa tricky cause itabidi tumelipa hizi nini. But sasa unaona ni tofauti for Canada cause for Canada universal companies haziogopi kukuemploy cause uko na medical care ya nini ya gava. So hawajali hiyo cost. But for US wanaogopa sana kukuemploy kama we ni international. So ndio maana wase wako US wanakuwa advised ukiwa uni anza kufanya hizo internships. Ukiwa holiday fanya internship, ndio ukimaliza unini uende straight, hata unaweza apply your company because already usha build rapport nao. Ama kuna career fairs huwa zinakuja, anza kubuild your rapport na hao recruiters from those companies, ndio ukimaliza uweze kupata job within those 3 months. Okay. Cause pia hawezi kupea job ukiwa shule cause limited to 20 hours. Na some visas zinataka work within kama shule. Okay. Ama within that state. So hizo visas ziko na different restrictions. But tuseme mtu ni student na nikahasla fulani weekendi anaweza fanya hizi cash jobs, ndio?